ஸோ C4 Tech இங்கிலீஷ் சேனலில் Threadripper பில்ட் பற்றி வீடியோஸ் போட்டுட்ருக்கோம். அதில் நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க தமிழ்லையும் பண்ணுங்கன்ட்டு. ஸோ இப்போ எங்களோட டைம் லேப்ஸ் வீடியோ இன்றைக்கி C4 Tech தமிழில். இந்த வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் கீழே இருக்கிற தம்ஸ் அப் பட்டன், சப்ஸ்கிரைப், பெல் ஐக்கான்ஸை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். இப்போ இந்த டைம் லேப்ஸ்க்கு போகலாம்.
ஸோ இதுதான் எங்களோட புது எடிட்டிங் பிசி. இதை பற்றி நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க, இதை பற்றி வேறு என்ன வீடியோஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க, தமிழில் என்ன பண்ணணும், உங்களுக்கு எதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். ஸோ பிசி பில் வீடியோஸ் ஆக்சுவலாக நாங்கள் தமிழில் பண்ணுற ஐடியாவில் இல்லை, பட் நிறைய பேர் வந்து இங்கிலீஷ் சேனலில் கேட்டதுனால தான் இதை இப்போ தமிழில் பண்ணியிருக்கோம். இதோட ரெஸ்பான்ஸை வச்சு தான் மற்ற பிசி பில் வீடியோஸ் C4E Tech தமிழுக்கு எடுத்துகிட்டு வர போகிறோமா இல்லையாங்கிறத முடிவு பண்ணுவோம். ஸோ வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா மறக்காமல் தம்ஸ் அப் கொடுங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் யாருக்கு அது பிசி பில்ஸில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா அவங்க கூட வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். வியூஸ் அதிகமாக வராட்டியும் பரவாயில்ல, உங்கள் கருத்துக்களை கீழே சொல்லுங்கள். நிறைய பேர் பார்க்கணுன்னு எதிர்பார்த்தீங்கன்னா பிடிக்கலன்னு சொல்லுங்கள். பிசி பில்ஸ் எங்களுக்கு ரொம்ப ரெலவெண்ட்டாக இல்லை, தமிழில் பண்ண வேணாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கனாலும் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பிசி பில்ஸ் தமிழில் பண்ணியிருக்கிறதுனால நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கிறத பேஸ் பண்ணி தான் இதை கண்டினியூ பண்ணணுமா இல்லையான்னு நாங்கள் முடிவு பண்ணணும். ஏன்னா நான் சொன்ன மாதிரி பண்ணுற ஐடியாவில் நாங்கள் இல்லை, பட் இங்கிலீஷ் சேனலில் நிறைய பேர் இந்த மாதிரி கேட்டதுனால தான் இதை பண்ணியிருக்கோம். ஸோ உங்கள் கருத்துக்களை சொல்லுங்கள். ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோவுக்கு. பிடிக்கலனா என்ன பண்ணணும்னு தெரியும், பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும்னு தெரியும். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணலன்னா பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் உங்களை திருப்பி சந்திக்கிற வரைக்கும் என் பேர் ஆஷ், நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது C4E Tech தமிழ். ஹேவ் அ நைஸ் டே. பாய்.